In this video, we are going to learn to label human digestive system. So we can label parts of human digestive system both in English scientific terms and Sinhala scientific terms. So you can refer your textbook and label these with me. First, we'll start with the upper part of the digestive system. So the first structure that we are going to label is this cavity. So you can see this cavity is open through our mouth. In English, we call this structure as buccal cavity. Sinhala we call mukha kuharaya. Then we can label it as mukha kuharaya buccal cavity. Then you can see glands open to the mouth. We call them salivary glands. Sinhala Keta Granthi. So we can label it as salivary glands. Glands mean Granthi. Keta Granthi. Secrete saliva to the mouth. So you can see there are 3 salivary glands open to the mouth. Then we have to label this structure. This one. This is called epiglottis. EPIGLOTTIS. In Sinhala we call අපිජීවිකාව. Can label this as epiglottis. Then this tube-like structure, esophagus. OESOPHAGUS. So here there is letter O, but it is silent. So we pronounce this as esophagus. Sinhala we call annashrodaya. We can label esophagus. Then we have to label this muscle. I'll show it to you. This one.
which separate thoracic cavity from abdominal cavity. දන්නවා මෙන්න මේ මාංශපේශීන් තමයි අපේ උරස් කුහරය සහ උදර කුහරය වෙන් කරන්නේ. උරස් කුහරය thoracic cavity, උදර කුහරය abdominal cavity. So what is the term used for this muscle? As diaphragm. PHRAGM. Sinhala we call මහා ප්‍රාචීරය. So you can label this structure as diaphragm. Then we have to label this sac-like structure stomach. Sinhala ආමාශය. Next, this one we can call it, in English we call it pancreas. Sinhala we call Agnyashaya. So you can label this leaf-like structure as pancreas. Then we have to label this small tube. You can see this, which connect to larger tube. You know that this is structure. We can label it as small intestine. Small intestine. In Sinhala we call Shrudrantraya. Shrudrantraya. You know that our intestine can be divided into two parts, as small intestine and large intestine. So you can label this structure as small intestine. Then the next structure that we are label is latter part of this larger tube. So we can label this structure as rectum. Rectum. In Sinhala we call Gudamargaya. Then we have labeled some part of the digestive system. So the next structure that we have to label is, you know that, anus. In Sinhala we call Gudaya. Anus. Sinhala Gudaya. So we can label this as anus.
Then the next structure you can see in this digestive system we call it appendix. This is structure connect to the larger tube. We call it appendix. The Sinhala we call Unduka Puchaya. So I think you label these with me. So this is structure. We call it cecum. So we can label it as CEACUM. Sinhala we call Undukaya. In this large tube in our digestive system, we call this as large intestine. Large intestine. In Sinhala we call Mahantraya. So we can label this large tube as large intestine. We know that the small tube is called the small intestine. Then the next one, this is structure which is inside this triangular organ. So this structure is called gall bladder. Sinhala we call it as Pittashaya. So you can label this structure gallbladder. Next organ that we have to label is this one, this triangular shaped organ. So this part of the organ top of the stomach. You know that this organ is the second largest organ in our body, the largest internal organ in human body. So we can label it as liver. Sinhala we call Apmava. With that, we have labeled all the main parts of human digestive system, both using both English and Sinhala terms. You can practice these things. At the beginning, you can use both languages. Then you can remember the definition of these things in English. With that, you can remember the මේ විදිහට අපි මානව ආහාර ජීවන පද්ධතිය ලේබල් කරන්න අපිට පුළුවන්.
ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි ටර්ම් ඒ වගේම සිංහල ටර්ම් මතක තියාගන්න. මොකද අපි දන්නවා අපිට අන්තර්ජාලය වෙන්න පුළුවන්, පොත්වල වෙන්න පුළුවන්, දහස් ගණනක් රිසෝසස් තියෙනවා, මූලාශ්‍ර තියෙනවා, ලිපි තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒව කියවලා දැනුම වැඩි කරගන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ගොඩක් දුරට මේ සයන්ටිෆික් ටර්ම්ස් මතක නැති එක. මොකද අපි දන්නවා විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන, සයන්ටිෆික් පබ්ලිකේෂන්ස්, ඒක පරීක්ෂණ පත්‍රිකා වෙන්න පුළුවන්, ආටිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ලියන්නේ සරල ඉංග්‍රීසියෙන්. So they use simple English to write these scientific description. But the difficult part is, as I mentioned before, understand or remember these English scientific terms. ඉතින් අපිට තියෙන ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ ඉංග්‍රීසි විද්‍යාත්මක වචන අපිට මතක නැති එක. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ තමයි මේ විදිහට අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහ දේවල් කරලා බලන්න. ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමින් භාෂා දෙකම පාවිච්චි කරන්න අපිට පුළුවන්. පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ ඩෙෆිනිෂන්, මේ වගේ නිර්වචන ඉංග්‍රීසියෙන් මතක තියාගන්න. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ඉංග්ලිෂ් ටර්ම්ස් මතක තියාගන්න. So the main point that you have to keep in your mind is, please remember these English terms and also Sinhala term at first. Then you can read definition of these scientific terms in English. So by that way, you can remember these English scientific terms. So we will label human respiratory system in our next video. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මානව සොසන පද්ධතිය ලේබල් කරන්න කොහොමද කියලා බලමු භාෂා දෙකෙන්ම. So until then, happy learning.